Mi llamo Yousef y estoy aquí hoy solo por Dios intervino de maneras que jamás imagine. Lo que voy a compartir contigo no es solo una historia. Es el viaje que cambió todo lo que pensaba sobre la vida, la fe y la redención. Todo empezó el peor día de mi vida. Una explosión nos arrebató a mis padres y a mi hermano Ahmad. En un instante, nos quedamos huérfanos. No solo estábamos solos en el mundo, sino que también fuimos rechazados por él. Nuestra propia comunidad nos dio la espalda. Éramos dos niños musulmanes vagando por las calles, durmiendo entre los escombros, mendigando y tratando de no morir congelados. Fue en una de esas noches gélidas, acurrucados en un colén, que una familia cristiana nos encontró. Podrían haber pasado de largo, como todos los demás, pero se detuvieron. Nos dieron comida, techo y, lo más sorprendente, carico. Por primera vez desde la muerte de nuestros padres, alguien nos trató como seres humanos. Pero, por desgracia, ese acto de amor tuvo un precio. A partir de ese momento, nuestra propia gente empezó a vernos como traidores. Estábamos en el bando equivocado, viviendo con infieles. Ya no pertenecemos a ningún lugar. Ahmad sentía esta carga más que yo. Con el tiempo, la IRI se apoderó de él. Se rebeló contra todo, Occidente, los cristianos, la hipocresía que veía en nuestro alrededor. Empezó a asistir a reuniones secretas, e involucrarse con ideas extremistas, y a leer cosas que me daban miedo con solo mirarlas. Cuando hablaba, había fuego en sus ojos, una mezcla de dolor, pasión y odio. Poco a poco, perdí el hermano que conocía. Hasta que un día, ocurrió lo peor. ISIS se lo llevó. Ya lo observaban, sus palabras, las ideas que compartía. Todo llamaba la atención. Y esa mañana oí gritos a lo lejos. Corría a toda velocidad, pero cuando llegué, Ahmad ya había desaparecido. Unos hombres enmascarados se lo llevaron como a un animal. Solo dejaron silencio y terror. Y lo supe, sabía que lo ejecutarían, que nadie, ni el gobierno ni el ejército, haría nada. Mi hermano, que siempre me había protegido, ahora estaba completamente vulnerable. Fue él quien tomó la decisión más difícil de mi vida. Si no podía salvarlo desde fuera, intentaría hacerlo desde dentro. Sí, me infiltraría en el mismo grupo que lo había capturado. Tendría que ponerme la máscara del enemigo para intentar liberar a quien más amaba. A la mañana siguiente, fui al centro de reclutamiento del ISIS. Inventé una historia llena de mentiras, dije que odiaba a Occidente y que quería luchar por su causa. Estaba nervioso, pero convencido. Y, increíblemente, me creyeron. En cuestión de días, ya formaba parte de la organización. Entrenaba con ellos, comía con ellos, escuchaba sus discursos. Pero todo en mí era pura actuación. Cada paso estaba calculado. Necesitaba parecerme a uno de ellos, pero sin perder lo que en mí hacía humano. Solo quería encontrar a Ahmad antes de que fuera demasiado tarde. Pasaron semanas antes de que finalmente descubriera don lo tenían retenido. Era un recinto remoto reservado para ejecuciones, y su ejecución ya estaba programada para la semana siguiente. En ese momento, el tiempo empezó a volar. Gracias a la confianza que me había ganado, me incorporaron al equipo de seguridad el día de la ejecución. Fue allí, entre las demás combatantes, don volví a ver a Ahmad. Estaba irreconocible, delgado, herido, pero aún había vida en sus ojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el tiempo se detuvo. Al principio parecía confundido, luego me reconoció.
Y entonces mi miró con la mirada que más me dolió. Decepción. Penso que me había vendido. Que realmente formaba parte de todo. Y él, en sin palabras, prometí que no lo dejaría morir. En ese momento, al ver a mi hermano arrodillado en la arena, todo mi ser gritó. Él miró al suelo, quizá aceptando al fin. Y yo, ali de pie, fingiendo ser uno de ellos, luchaba por mantener la calma mientras todo se desmoronaba por dentro. Ahmad pensó que me había vendido, que ahora formaba parte de lo que él cambiaba. Ver esa mirada de decepción en su rostro le dolió más que cualquier amenaza. Pero no había tiempo para explicaciones. Le ataron las manos, lo colocaron frente a la multitud y el verdugo alzó la espada. Fue en ese momento que todo se detuvo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír los gritos a mi alrededor. Sabía, o actuaba ahora, o perdería a mi hermano para siempre. Estaba preparado para morir ali si era necesario. Pero entonces, algo sucedió. Algo que no había planeado, algo que solo Dios pudo haber orquestado. Se desató una conmoción al otro lado del campo. Un ruido fuerte, una explosión. No estoy seguro de que fue. Solo sé que todos se giraron, incluido el verdugo. La confusión fue suficiente. Corrigió Ahmad, empujó al hombre que estaba a su lado, y logró que se levantara. Lo agarró del brazo y corrimos sin mirar atrás. Se oyeron disparos, pero no sabían a quién disparar. En el caos, nadie sabía quién era amigo o enemigo. Logramos escapar de milagro. Un verdadero milagro. En el fondo sabía que Dios había abierto esa brecha a tiempo. Fue como si el cielo hubiera gritado, ahora. En los días siguientes, mientras estábamos escondidos, tuve la oportunidad de contárselo todo. Le conté a Ahmad lo que había hecho, porque me había infiltrado en ISIS y como cada día en ese lugar era una tortura. Me escuchó en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, vi lágrimas en sus ojos. Comprendió que nunca lo había traicionado, había luchado por él. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, necesitamos retroceder un poco. Ahmad había cambiado mucho con los ecos. Para cuando cumplió 22, era prácticamente un desconocido para mí. Es hermano mayor que antes me protegía en días de hambre y frío, ahora pasaba los días inmerso en discursos apasionados. Pasaba horas en una mezquita remota, donde un grupo se reunía para hablar sobre un nuevo orden islámico. Pero no era fe lo que fomentaban allí, era obvio. Hablaban de yihad, de lucha armada, de purificar la religión por la fuerza. Todo era muy diferente de la fe que nos habían inculcado nuestros padres. Ahmad regresaba de estas reuniones transformado, con los ojos brillantes, repitiendo frases sobre el honor y la resistencia. Pero había algo oscuro tras cada palabra. Con el tiempo, empezó a llamar la atención. Subía a las tarimas, hablaba a la multitud y encendía el corazón de jóvenes como nosotros con sus palabras. Decía que el mundo musulmán había sido humillado, y que era hora de reaccionar. Criticó a los líderes religiosos moderados, llamándolos cobardes. Sus palabras eran contundentes, sí, pero también peligrosas. Lo que Ahmad no comprendía era que se estaba metiendo con fuerzas mucho más grandes y despiadadas de lo que imaginaba. ISIS, que ya operaba en la sombra en nuestra región, percibía su influencia. Detestaban la competencia y mucho menos a cualquiera que denunciara sus métodos. Aunque hablaba de una resistencia valiente, lo señalaban como un objetivo. Para ellos, Ahmad era una amenaza, alguien con carisma, con visión,
con la audacia de decir no a su tirania. Y eso era inaceptable. Poco a poco, las señales comenzaron a aparecer. Amigos que antes lo habían seguido comenzaron a distanciarse. Algunos temían que los relacionaran con él. Incluso miembros de la mezquita comenzaron a evitarlo, pero Ahmad no lo vio. Estaba tan concentrado en su misión que ignoró el riesgo. Creía que estaba haciendo lo correcto, incluso si eso significaba caer en una trampa. Y eso fue exactamente lo que pasó. Incluso el imán, que al principio había alentado el fervor de Ahmad, empezó a ceder. Empezó a aconsejar moderación, equilibrio, menos fervor y más sabiduría. Pero Ahmad no me escuchó. Cuando intenté advertirlo, rogando que bajara el tono, que se protegiera, que recordara que éramos jóvenes y vulnerables, sin familia, sin alianzas poderosas, me miró como si hubiera traicionado todo lo que éramos. Dijo que me había vendido, que la bondad de la familia cristiana que nos había acogido me había debilitado, que había abandonado nuestra fe a cambio de consuelo. Para él, mi preocupación era cobardía. Pensó que había olvidado lo que les pasó a nuestros padres, y peor aún, que intentaba olvidar quiénes éramos. Nuestras conversaciones se convirtieron en discusiones. Regresaba de las reuniones en más furioso, hablando de sacrificio, de martirio, de enfrentarse a tiranos en que le costara la vida. Yo, por otro lado, intentaba aferrarme a cualquier parte del que en me recordara al hermano que me protegió, cuando éramos solos niños en el mundo. Pero fue inútil. Ahmad se había convertido en un símbolo, y él estaba convencido de que esa era su vocación. Ya no era el chico que compartía una manta conmigo en las noches frías. Ahora era un líder. Los jóvenes lo rodeaban, lo escuchaban atentamente y hacían eco de sus palabras. Para ellos, Ahmad era una voz fuerte, alguien que decía con valencia lo que muchos solo susurraban en secreto. Por primera vez, se sintió visto, importante. Tras ecos de ser invisible, ahora todos lo miraban con respeto, incluso con reverencia. En vísperas de lo que sería su captura, organizó una manifestación multitudinaria. La plaza estaba abarrotada. Ahmad subió al escenario improvisado y habló con una intensidad fiera y escalofriante. Denunció el uso distorsionado de la fe por parte de los extremistas, condenando abiertamente al ISIL, lamando los lobos con piel de oveja, hombres que decían servir a Dios pero en realidad solo buscaban el poder. Habló de proteger a los inocentes, de la verdadera esencia de la yihad, que no era la violencia, sino la justicia. La multitud vidrió. Gritos de apoyo resonaron por las calles. Pero entre los aplausos, una mirada fría observaba. Informantes pagados por el propio ISIS estaban allí entre la multitud, tomando notas, grabando, anotando cada palabra. El discurso de Ahmad, su valencia, su influencia, todo esto lo puso en el punto de mira. No atacan de inmediato. Esperan el momento en que nadie los ve. Y eso es exactamente lo que hicieron. Era temprano cuando sucedió. Salía de casa para ir al supermercado, como siempre. Estaba cruzando la calle cuando oyó los sonidos, neumáticos chirriando, portazos de camiones, gritos. Cuánta confusión. Empecé a correr antes de que mi mente pudiera comprender lo que estaba pasando. Ligue lo vi todo, Ahmad siendo arrastrado por hombres armados, encapuchados y con rifles desenfundados. Tenía la cara magullada y la boca sangrando. Intentó resistirse como siempre, pero eran demasiados. Le ataron las manos y lo obligaron a subir a uno de los vehículos.
No dijeron ni una palabra. No dirán ninguna explicación. Simplemente se marcaron, dando tras de sí una silenciosa advertencia de que no debían tomarlos a la ligera. Lo seguí, corriendo, suplicando. Ofrecí mi vida a cambio de la suya, pero los motores ya habían rugido que el abajo. Y ali mi quid inmóvil con el sabor a polvo en la boca, el pecho ardiendo de desesperación y la mirada fija en el vacío al que se lo habían lavado. Sabía con quien estábamos tratando. Sabía de lo que eran capaces. Y sabía que si no hacían algo, perdería a Ahmad para siempre. Tras el secuestro de Ahmad, los vecinos que presenciaron el secuestro apenas se atrevieron a mirarme. Había miedo en cada mirada, en cada puerta que se cerraba antes de que pudiera tocar. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Todos sabían lo que había sucedido, y todos sabían lo que le podía pasar a cualquiera que intentara involucrarse. ISIS no dejó lugar a dudas. No perdonaron, no olvidaron, y jamás dejaron que un acto de desafío quedara impune. La mera idea de ayudar a alguien a quien habían marcado era, en sí misma, una sentencia de muerte. La gente me ofrecía miradas de compasión, gestos tímidos, algunas oraciones en voz baja, pero nadie estaba dispuesto a arriesgarse por Ahmad, ni siquiera por mí. Fui a la policía. Les conté todo, pedí ayuda, supliqué. Pero los oficiales simplemente hicieron la vista gorda. Dijeron que no tenían los recursos, que sus superiores no permitirían una confrontación directa. En otras palabras, tenían miedo y no se meterían con ISIS por culpa de un joven idealista. Fui a la mezquita. El mismo imán que una vez inspiró a Ahmad ahora solo repite clichés, animando a la oración y a la paciencia. ¿Paciencia? Mi hermano estaba en manos de asesinos y me hablaba de paciencia. Todo mi ser clamaba por acción, por justicia, por un milagro. Llamé a las puertas de las administraciones locales. En cada una, la respuesta fue la misma. Encogimientos de hombros, disculpas vacías, expresiones de impotencia. Ninguna promesa. Ninguna esperanza. Solo el mensaje claro y contundente. No se puede hacer nada, pero no podía aceptarlo. ¿Cómo podía dejar morir a Ahmad? Era el único que me cuidaba. Mi hermano, mi protector, mi mejor amigo. Él era quien me cuidaba cuando nadie más lo hacía. Él era quien compartía mi último pedazo de pan. Quien me arropaba en las noches frías. Quien se enfrentó a los abusadores por mí. Me salvó tantas veces. ¿Cómo podía abandonarlo ahora? Fue en este vacío de opciones, en este silencio cruel, que luego la respuesta. No porque fuera segura en ilógica, sino porque era la única. Si nadie se atrevía a enfrentar los entonces yo lo haría. Si nadie se atrevía a acercarse los sufici yo lo haría. Y solo había una manera, tendría que ir entre ellos. Infiltrarme en el infierno para intentar rescatar a mi hermano. La idea era tan absurda que me daba asco solo pensarlo. Yo, convirtiéndome en lo que más odiaba. Fingiendo servir a una causa que destruía vidas, comunidades, familias, todo en nombre del poder disfrazado de fe. Pero conocía a Ahmad. Sabía que, si él estuviera en mi lugar, haría lo mismo. Y quizá incluso me había enseñado, sin saberlo, que a veces tenemos que entregarnos al fuego por quienes amamos. Esa era mi cruz. Esa era mi guerra. Esa noche no dormí. Mentalmente escribí el personaje que necesitaba ser. Un joven radicalizado, indignado por la influencia occidental, dispuesto a morir por la pureza del Islam. Creí una historia cautivadora, llena de detalles, dolor y odio,
Porque eso era lo que buscaban. No podían ver a su hermano desesperado. Necesitaban ver a un soldado fiel, un creyente, dispuesto a matar. A la mañana siguiente, caminaron hasta el antiguo edificio escolar que ahora servía de centro de reclutamiento. Lo que antes era un lugar de aprendizaje, era ahora un templo del terror. Las paredes estaban cubiertas de banderas negras, con limas furiosos pintados y fotos de mártires con hoyos ardientes. Los jóvenes iban y venían como si fueran un partido o a un festival. Algunos estaban entusiasmados, otros calados, todos fascinados por la promesa de la gloria. Cuando llegó mi turno, me llevaron ante uno de los oficiales a cargo del reclutamiento. Recuerdo cada detalle de ese momento, el olor de la habitación, la luz tenue, la frialdad de su mirada. Dio que la captura de Ahmad había sido mi despertar, que me di cuenta de lo inútil que era la fe diluida de los musulmanes moderados, que solo la yihad podía restaurar nuestro honor. Hablo con firmeza, con convicción, incluso con el corazón temblando. Quiero luchar por el califato, dije. Quiero ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. Me observa durante varios segundos. Luego asintió lentamente. Vimos de que estás hecho. El oficial frente a mí era todo lo que esperaba. Frío, meticuloso y desconfiado. Sus ojos parecen penetrar la piel, intentando discernir mis verdaderas intenciones. Se tomó su tiempo. Me hizo preguntas detalladas sobre mi formación religiosa, mi conexión con Ahmad, el tiempo que pasé viviendo con la familia cristiana. Quería saber por qué, después de todo, estaba ali pidiendo formar parte de algo tan radical. Había ensayado cada respuesta. Había creado un personaje completo en mi cabeza con motivaciones consistentes, heridas profundas y una historia con sentido. Para responder a esas preguntas con voz firme, mientras el corazón me rompía por dentro, fue una de las cosas más difíciles que he hecho. No me aceptaron de inmediato, y era de esperar. Durante varios días me mantuvieron bajo observación. Una especie de periodo de prueba, como para comprobar si mi fe era real o falsa. Me pusieron a trabajar con otros reclutas nuevos, realizando tareas sencillas, limpiar armas, organizar el arsenal, preparar los espacios de entrenamiento. Pero cada gesto era examinado con lupa, cada palabra que decía parecía tener un peso incalculable. Los demás recién legados eran un cruel reflejo de la realidad que nos rodeaba. Había de todo, jóvenes con una fe auténtica, dispuestos a morir por sus creencias. Otros simplemente ávidos de poder, de respeto, de cualquier forma de identidad que les diera algún valor en este mundo. Y por supuesto, también había quienes ocultaban algo tras sus ojos, como yo. El lavado de cerebro comenzó desde el primer día. Sabían exactamente lo que hacían. Nos aislaron de todo contacto con el exterior. En hay familia, en hay amigos, en hay recuerdos de quienes éramos. Querían borrarlo todo y reescribirnos desde cero. Sermones interminables sobre la nobleza de la causa, la impureza del enemigo, la gloria eterna del mártir. Sermones que mezclaban la fe con el odio, la justicia con la venganza, el coraje con la crueldad. Mostraron videos, muchísimos videos, de ejecuciones, de ataques, de sus victorias. Gritaron frases contundentes, manipulando nuestros miedos, nuestro dolor, nuestro angelo. Decían que nuestra compasión era debilidad, que dudar ante una orden era traición, que el mayor acto de fe sería morir, pero matando primero. Todo dentro de mí me repugnaba, pero por fuera no podía demostrarlo. Sonreí en los momentos oportunos, coincidí con sus absurdos, fingí conmoverme con sus palabras,
Aplaudi videos que me daban náuseas. Era como vivir en una obra de teatro donde, si me equivocaba en un solo diálogo, todo el escenario se me venía encima. El entrenamiento físico era tan brutal como el psicológico. Querían convertirnos en máquinas, rápidas, letales y obedientes. Aprendimos a manejar armas, a fabricar explosivos y a identificar objetivos civiles. Nos enseñaron a infiltrarnos, a causar el mayor impacto posible. Querían asesinos eficientes, inmunes a la duda y al arrepentimiento. Y lo peor, funcionó. Vi con mis propios ojos como los chicos buenos se convertían en monstruos. Vi como ojos antes asustados se volvían fríos. Vi como las sonrisas amables se desvanecían, dando paso a la ira. Destruían cada pedazo de las almas de la gente y las reconstruían a su antojo. Con cada día que pasaba, mi disfraz se hacía más pesado. Dormía temiendo haber dicho demasiado. Despertaba recordando quien era, para no perderme del todo en lo que finge ser. Pero había una razón, solo una que me impulsaba a seguir adelante. Ahmad, soportaría el infierno si eso me llevara allí. Pero yo tenía algo que nadie más tenía allí. Una misión que no tenía nada que ver con lo que predicaban. No buscaba un propósito en la vida. No quería pertenecer a nada. Mi único objetivo era encontrar a Ahmad, salvar a mi hermano. Y esa claridad me protegió. Mientras otros buscaban significado o estatus, yo mantenía la mirada fija en algo real. Esto me dio la fuerza para resistir al lavado de cerebro, incluso mientras finge ser transformado por él. Sonreía en los momentos oportunos, ascencha durante los sermones e incluso repetía algunas frases que todos memorizaban. Pero por dentro, mi corazón permanecía impasible. Hice lo necesario para ascender. Me ofrecí como voluntario para cada misión. Acepté las misiones más difíciles, los horarios más ingratos, los trabajos más arriesgados. Quería, y necesitaba, estar donde se escondían los secretos. Cuanto más cooperaba, más confiaban en mí. Empecé a adentrarme en zonas antes restringidas, escuchando conversations que antes eran confidenciales. Y, discretamente, empecé a recopilar pistas. Quería entender cómo funcionaban sus prisiones, a dónde llevaban a los capturados. Cómo decidían quien vivía y quien moría. Cada dato era una pieza del rompecabezas que podía llevarme a Ahmad, pero no era fácil. No había nada. Y cuanto más me acercaba a la verdad, más me alejaba de mí mismo. A veces el precio era casi insoportable. Presencié cosas que me atormentan hasta el día de hoy. Vi horrores que nadie debería presenciar jamás. Me vi obligado a guardar silencio ante el dolor de inocentes. Presencié escenas de violencia brutal, donde cada segundo parecía gritar contra todo aquello en lo que creía. A veces me encontraba encerrado en el babo, lavándome la cara hasta que se me entumecieron los dedos, como si pudiera lavar la sangre que no era mía, pero que sentía adherida a mi piel. Pero seguí adelante. Porque necesitaba seguir adelante. Mi falsa devoción empezó a dar frutos. Empezaron a tratarme como uno de los suyos. La confianza llegó, junto con más responsabilidad y exceso. Y finalmente, empecé a escoger los nombres de los presos. Conversations entre guardias, órdenes transmitidas por radio. Empecé a construir un mapa mental de los centros de detención. Fue un proceso lento y arriesgado. Cualquier desliz, cualquier palabra fuera de lugar, y sería el fin. Pero no pude detenerme. Ahmad estaba allí fuera, quizás a solo unos metros de mí, y el tiempo corría en nuestra contra.
ISIS no mantiene a los prisioneros con vida mucho tiempo. Usaban las ejecuciones como espectáculo, como advertencia, mataban para recordarlos quien mandaba. Ahmad, contado que había dicho públicamente contra ellos, contado el alcance que había alcanzado su voz. Era justo el tipo de prisionero del que les encantaba hacer un ejemplo. Mi mente estaba en constante conflicto. Cada día era una batalla interna. Tenía que recordarme quien era. Tenía que recordar mentalmente que esta era una misión, que seguía siendo el hermano que Ahmad conocía, pero a veces, incluso empezaba a dudar de mí mismo. Temía estar perdiéndome en el papel. Estaba empezando a olvidar cómo sonaba mi verdadera voz, pero entonces lo recuerdo. El rostro de Ahmad, su sonrisa al compartir un trozo de pan conmigo, su mirada protectora cuando las cosas se ponían difíciles. Me aferré a esos recuerdos como un náufrago a un trozo de madera a la deriva. Eso era lo que me mantenía humana. Finalmente, después de semanas de vivir esta doble vida, la verdad salió a la luz. Descubre donde se encerraba a los prisioneros más importantes. Era un recinto aislado y amurallado, rodeado de torres de vigilancia. No era un lugar cualquiera. Era donde se encerraba a los condenados a muerte. Los ejemplos. Aquellos cuyas muertes serían presenciadas por docenas, a veces cientos, de personas. Ejecuciones públicas, representadas como si fueran obras de teatro. Cuando vi mi nombre entre los asignados al equipo de seguridad para la siguiente ejecución, me dio un vuelco el corazón. Era mi oportunidad. Mi puerta de entrada a ese lugar. Desde entonces, cada minuto contaba. Sabía que Ahmad podría estar entre los condenados. Y si lo estaba, esta podría ser mi última oportunidad de alcanzarlo antes de que fuera demasiado tarde. El lugar donde todo ocurriría estaba fuera de la ciudad. Un claro rodeado de muros de tapial. Como un anfiteatro excavado en el paisage, no era solo un lugar de ejecución. Era un escenario de terror construido con precisión, donde ISIS se esforzaba por mantener a todos bajo control. Cientos de personas fueron llevadas a la fuerza en camiones y autobuses, obligadas a presenciar la brutalidad como una forma de educación. Era un espectáculo de miedo. Había de todo en aquella multitud, padres con sus hijos en brazos, mujeres con el rostro cubierto, jóvenes con la mirada vacía. La mayoría solo quería sobrevivir. Algunos lloraban en silencio. Otros simplemente miraban al suelo, intentando desconectar de la realidad, pero nadie podía irse. Todos estaban atrapados en aquella arena, viendo cómo mataban a vecinos y amigos como advertencia. Mi tarea era patrullar el perímetro. Estaba armado y me situé en un lugar con buena visibilidad de la multitud y la actividad circundante. Mi presencia allí era para asegurar que nadie interrumpiera el evento y, de ser necesario, para usar fuerza letal. Para ellos, yo era parte de la maquinaria. Uno de los que hacía funcionar el sistema. Luego empezaron a ligar los prisioneros. Ligaron en grupos, con las manos atadas a la espalda, algunos cojeando, otros apenas podían mantenerse en pie. Sus rostros contaban historias indescriptibles. Vi hombres con la mirada apagada, mujeres con dignidad incluso en medio del sufrimiento, jóvenes temblando de miedo. Muchos estaban heridos, otros en estado de shock, pero todos sabían que no sobrevivirían. Con cada nuevo grupo que se acercaba, buscaba desesperadamente el rostro de mi hermano. Una parte me esperaba que no estuviera entre ellos.
La otra parte temia que, si no aparecia pronto, tal vez nunca más tendría la oportunidad de acercarme. Y entonces, Ali estaba, Ahmad, más delgado, más demacrado, con el rostro marcado por las semanas de prisión, pero con el mismo brillo en los ojos, la misma mirada decidida que había tenido desde pequeño. Cuando me defendía en la calle y me decía que todo estaría bien, caminaba con dificultad, pero con la frente en alto. Incluso Ali, caminando hacia su muerte, había fuerza en su postura, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, todo cambió. En el momento en que me reconoció Ali, junto a los hombres del ISIS, vestido como ellos, armado como ellos, su rostro cambió. Primero la confusión, luego el reconocimiento, y luego la decepción. Una desgarradora. Pensó que me había rendido, que había traicionado todo por lo que había luchado, que era uno de ellos. Eso me destruyó por dentro. Mi instinto me decía que corriera hacia él, le dijera la verdad, que estaba ahí para él, para todo lo que habíamos pasado juntos, pero no podía. Un gesto inesperado, una palabra equivocada, y los demás guardias sospecharían. Si alguien entendía lo que realmente estaba pasando, no solo moriría yo, sino también Ahmad. Y quizás peor, delante de todos, para dar ejemplo. Así que me quedé quieto, observando. Sin hacer nada, mi hermano fue empujado hacia adelante, arrodillado en la arena junto a otros condenados. El verdugo ya estaba listo. Un hombre encapuchado, con una larga espada en la mano, los ojos secos y acostumbrados. Esto no era nada nuevo para él. Ya lo había hecho antes muchas veces. Para él, era solo otra manana de justicia. Y este era el momento. O hacia algo ahora, o perdería Ahmad para siempre. Se movía con la serenidad de quien ha aprendido a amar sin vacilar, sin sentir nada. La multitud, obligada a guardar silencio, observaba aterrorizada como el verdugo avanzaba hacia el primer prisionero. Este hombre estaba acusado de espiar para el gobierno y de proporcionar información que condujo al arresto de combatientes del ISIS. La ejecución fue rápida y brutal, diseñada para destacar el precio de desafiar al grupo. Observa cada prisionero frente a Ahmad, mientras el verdugo se movía con precisión casi mecánica. Con cada instante, la distancia entre mi hermano y la muerte se reducía. Mi cerebro calculaba ángulos, distancias, tiempos, intentando determinar si había alguna posibilidad de actuar antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Mientras la espada descendía sobre el tercer joven de la fila, un chico que no parecía mucho mayor que yo, me di cuenta de que tenía unos 30 segundos antes del turno de Ahmad. 30 segundos para decidir si revelaba mi verdadera identidad y me enfrentaba a la muerte en el acto, o me quedaba impotente, presenciando su ejecución. Ahmad me miró fijamente. No había miedo en explica. Acepta su destino con la misma valencia de siempre. La fuerza que usó para protegerme del mundo cuando éramos niños. El verdugo ya estaba detrás de él, alzando su espada para asestar el golpe final. Este era el momento que había temido y esperado cada día desde que entré en esa prisión. El momento de elegir entre mantenerme escondido o salvar a mi hermano. Mi corazón me gritaba que actuara, aunque sabía que podría significar mi muerte. Quería morir intentándolo, para no tener que cargar con el peso de no haber hecho nada. Pero antes de que yo pudiera moverme, antes de que el verdugo pudiera actuar, ocurrió algo inesperado. Un sonido proveniente del cielo.
Al principio leano, pero cada vez más fuerte, hasta que fue imposible ignorarlo. Todos miraron hacia arriba al mismo tiempo, tratando de comprender de dónde venía. Una formación de helicópteros militares apareció en el horizonte, volando bajo y rápido, directamente hacia nosotros. Los comandantes de ISIS comenzaron a gritar órdenes, tratando de organizarse para el próximo ataque. Los guardias abandonaron sus puestos y se apresuraron a prepararse para la batalla. La ejecución, meticulosamente planeada, comenzaba a convertirse en un caos. Pero no era una fuerza gubernamental que venía a salvar prisioneros. Eran grupos rivales, enemigos de ISIS, que eligieron ese momento para atacar, luchando por el control de esa región. No tenía nada que ver conmigo, Ahmad, ni con un rescate. Fue solo una coincidencia, un golpe del destino. Fue solo una oportunidad que se presentó en medio de esa guerra, un momento inesperado en el que todo podía cambiar. El ataque del helicóptero duró minutos, pero a mí me pareció una eternidad. En medio del caos, los disparos, las explosiones, los gritos de la gente, lograr cortar las ataduras de Ahmad y ponerlo a salvo tras un muro de hormigón. Juntos, vimos en medio de la confusión, dos hermanos corriendo por el desierto, sin nada más que la ropa que le habían puesto y las ganas de vivir. Pero sobrevivir tuvo un precio que no había previsto. En los días siguientes, mientras nos escondíamos en casas prestadas, intentando comprender lo sucedido, empecé a sentir el verdadero peso de todo. Lo que había hecho, entrar en ese mundo oscuro, vivir con su brutalidad, fingir ser uno de ellos, había dejado cicatrices profundas, cicatrices que mi mente no podía soportar. Las pesadillas llegaban rápidamente. Me despertaba en mitad de la noche, gritando, reviviendo las ejecuciones, viendo los rostros de quienes no pude salvar. Mis manos temblaban incontrolable, recordando el peso de las armas que había lavado, el sonido agudo de la joya, el olor acre de la sangre en el suelo. Dormir se convirtió en un tormento y, cuando estaba despierto, vivía en máxima alerta, esperando siempre lo peor. La culpa me abrumaba. ¿Había logrado salvar a Ahmad sí, pero a qué precio? Sentía el peso de todos los que habían cuidado atrás, de las vidas que había perdido de vista, de cada acto cruel que había presenciado y que no había podido evitar. Vestir sus uniformes, blandar sus armas, fingir creer en su alma, como si su oscuridad se hubiera infiltrado en mí. Ahmad intentó consolarme, lamentando hero, diciendo que lo había arriesgado todo por él, pero no pude aceptar esas palabras. Me sentí manchado, como si la sombra que había cargado sobre mí me hubiera cambiado para siempre. Comencé a cuestionar todo lo que hacía, tratando de encontrar otra salida, torturando mi mente con la idea de que, en el fondo, me había convertido en lo que quería destruir. La vergüenza fue quizás el golpe más duro. Les había mentido a todos, a ISIS, a Ahmad, a mí mismo. Había fingido ser uno de ellos, mientras por dentro clamaba por salvar lo que colgaba de humanidad. Y no sabía quién era, después de tanto tiempo fingiendo. La línea entre quién era y quién necesitaba ser para sobrevivir se desdibujó. Y esto empezó a afectar la relación con Ahmad, aún con cicatrices, regreso más fuerte, con la fe intacta y un espíritu inquebrantable. Hablo de empezar de nuevo, de usar lo vivido para ayudar a otros que han sufrido, de seguir adelante. Yo, sin embargo, estaba atrapado, atascado en el pasado, reviviendo cada momento de esa infiltración,
luchando contra cada decisión que tomaba. Mientras Ahmad se aferraba a la esperanza de sanar, yo me hundía en un mar de culpa y autocrítica. Intento entablar conversación sobre el futuro, los planes y la reconstrucción, pero mi mente estaba anclada en el pasado, sumida en recuerdos que me consumían. Él quería celebrar nuestra supervivencia, pero yo solo sentía el dolor de las pérdidas que habíamos sufrido. En mi interior se estaba formando un profundo vacío espiritual. Crecí como musulmán, criado para confiar en la misericordia y la justicia de Allah. Pero todo lo que viví con ISIS había destruido esa conexión. Ya no podía rezar sin recordar las oraciones que recitaba mientras fingía ser uno de ellos. No podía abrir el Corán sin escoger los versículos tergiversados que usaban para justificar tal brutalidad. Lo que una vez fue mi refugio, mi fuerza, ahora era una fuente de angustia. Me sentí olvidado por Dios, abandonado por la divinidad a la que tanto me había esforzado por servir. Si Allah fuera verdaderamente misericordioso, ¿por qué permitió la existencia de ISIS? Si fuera justo, ¿por qué sufría tanta gente inocente mientras hombres crueles prosperaban? Si fuera todopoderoso, ¿por qué exigió que me convirtiera en lo que despreciaba para salvar a mi hermano? Mis preguntas caerán en oídos sordos, mis oraciones parecieron caer en un silencio insoportable. La ira comenzó a consumirme. Iré contra ISIS por la crueldad que presencia. Iré contra el mundo por su indiferencia. Iré contra Dios por su silencio. Pero sobre todo, iré contra mí mismo, por mi debilidad, por mi cobardía, por no haber encontrado otra manera de salvar a Ahmad. Físicamente había sobrevivido, pero espiritualmente me sentía como si estuviera muriendo, sin esperanza, sin sentido, sin objetivo. Ahmad observaba mi queda con creciente angustia. Me había salvado tantas veces cuando éramos niños, y ahora era yo quien necesitaba ser salvado. Pero no sabía cómo ligarme, cómo sacar a su hermano de la profunda oscuridad en la que me hundía. Se sintió impotente y eso me rompió el corazón. El punto de quiebre luego 6 meses después de nuestra fuga. Estaba sola en un pequeño apartamento, lejos de todo lo que conocíamos, mirando fijamente un frasco lleno de pastillas que había empezado a acumular. El dolor insoportable, la culpa abrumadora, el vacío tan profundo que no veía salida. No podía imaginar un futuro en el que pudiera volver a sentirme humano. Ahmad se había puesto a trabajar en la construcción, intentando reconstruir lo que pudiéramos. Yo debería haber estado haciendo lo mismo, pero mi cuerpo y mi mente no me lo permitirán. Pasé la mayor parte de mis días sentado en ese apartamento, atrapado en los recuerdos de ISIS, atormentándome con todo lo que veía y hacía. Mientras sostenía esas pastillas, me di cuenta de que había llegado al límite de mi capacidad de soportarlo. Ya había sobrevivido a tanto, la pérdida de nuestros padres, los ecos de pobreza y rechazo, la infiltración en esa brutal organización, el desgaste psicológico de vivir de incógnito. Pero lo que no pude superar fueron las consecuencias. Cruel ironía. El éxito de mi misión terminó siendo mi perdición. Caí de rodillas en esa pequeña habitación y hice algo que no había hecho en meses. Clama a Dios, no con IRA, sino con total entrega. Admití que estaba rota, que no tenía la fuerza para arreglarme, que necesitaba algo más grande que yo. Por primera vez desde que fuimos, no intenté ser fuerte, valiente, ni una heroína. Simplemente fui honesto acerca de mi absoluta impotencia. Ya no aguanto más. Susurró el silencio que me rodeaba. No sé quién soy, no sé qué creo, no sé cómo vivir con lo que he hecho. Por favor,
si eres real, si me escuchas. Ayudame, estoy perdida. El silencio que seguro no era el frío vacío que conocía. Era diferente. No sentía la ausencia de Dios, sino algo que no podía nombrar. Una paz profunda que, aunque no tenía sentido de todo lo que había pasado, empezó a invadirme. Mientras me arrodillaba allí, los recuerdos que había intentado enterrar volvieron a inundarme. Recuerdo la familia cristiana que nos recibió, la paz que pareció envolver su hogar. La mujer que se convirtió en una madre para nosotros. Como ahorraba antes de comer, leía la Biblia por la noche, hablaba de Jesus no como una figura distante, sino como alguien a quien conoce personalmente. Record cómo respondieron a la persecución de su comunidad, no con ira ni venganza, sino con paciencia y perdón. Cuando les arrojaron piedras a sus casas, oraron por los atacantes. Cuando los amenazaron, respondieron con amabilidad. Vivían una fe completamente distinta a la religiosidad violenta de ISIS. Mientras ISIS afirmaba servir a Dios mediante el odio, la violencia y el miedo, esta familia lo hacía con amor, sacrificio y paz. Lo arriesgaron todo para ayudar a dos huérfanos musulmanes. Nos abrieron sus hogares y sus corazones, tratándonos con una dignidad que jamás había conocido. Comencé a comprender que, incluso ecos atrás, estas semillas se habían plantado en mi corazón. Durante esos meses viviendo con ellos, escuchando sus historias, sus oraciones. La mujer que nos cuidó habló de Jesus, de cómo murió por los pecados del mundo, de que el amor de Dios es más grande que cualquier error o fracaso. En aquel entonces, los escuchaba con educación, pero no entendía. Era solo un chico musulmán, agradecido por su amabilidad, pero sin interés en la religión. Ahora, en lo más profundo de mi desesperación, estos recuerdos tenían un nuevo significado. En ese momento de entrega, algo cambió dentro de mí. El Jesus del que hablaba la familia dejó de ser solo una figura distante o un pasado remoto. Empezó a sentirse real, alguien presente, alguien vivo. Ya no era solo una idea lejana. Jesus comenzó a revelarse ante mí como una presencia viva. Alguien que comprendía mi dolor y podía ofrecerme una verdadera sanación. Record las historias que me habían contado sobre él, cuánto sufrió, el rechazo que enfrentó, la muerte que soportó para quitar el peso de los pecados del mundo. Por primera vez me di cuenta de que quizás Jesus realmente entendía lo que estaba experimentando. Fui traicionado, rodeado de violencia, vio sufrir a inocentes, abandonado por sus amigos y rechazado por su propia gente. Mas cargo con culpa y vergüenza que no le pertenecen. Cargo con los pecados de todos nosotros. Fue entonces cuando empecé a ver una conexión entre su historia y la mía. Me había infiltrado en el mundo oscuro de ISIS, ocultando mi verdadero ser, tal como Jesus vivió entre pecadores, sin perder jamás su pureza. Me disfraz de algo maligno para proteger a alguien a quien amaba, tal como Jesus se hizo pecado para salvar a la humanidad, pero sin pecado propio. La diferencia? Él lo hizo a la perfección, mientras que yo fell tantas veces. Él permaneció puro, mientras yo me sentía corrompido. Él salvó a todos, yo solo pude salvar a mi hermano. Él venció a la muerte, mientras yo luchaba por encontrar sentido a todo lo que había vivido. Para lo que más me conmovió fue darme cuenta de que Jesus no me juzgaba por mis fracasos. Al contrario, estaba dispuesto a cargar con la culpa y la vergüenza que me destruían.
La familia cristiana que nos recibió habló mucho del perdón, de cómo Jesus murió para quitar nuestros pecados, de cómo el amor de Dios vence cualquier error que cometemos. Y en ese momento, comprendí que no era solo teoría. Era una verdadera invitación a la sanación. Jesus no me pedía que me arreglara para ser aceptado. Quería levar mis cargas, sanar mis heridas, restaurar como yo había dejado de ser. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento para darme cuenta de que era amada, a pesar de todo. Que mi valor no dependía de mis actos, y que mi identidad no estaba ligada a mis errores. Jesus me ofreció una nueva identidad. Ya no era un infiltrado, un hombre marcado por el miedo y la culpa, sino un hijo amado de Dios. Comencé ahora de otra manera, no como alguien desesperado, sino como alguien que confiaba en un amor más grande que cualquier sufrimiento. Abrí la Biblia que mi familia nos había regalado ecos atrás, y descubrí un Dios diferente al que había imaginado, mucho más compasivo y amoroso que el severo que temía. La sanación comenzó lentamente, como el agua que penetra tierra firme. Las pesadillas continuaron, pero no con la misma intensidad. La culpa no desapareció, pero aprendí a lidiar con ella, aceptando el perdón que antes había rechazado. La vergüenza no desapareció, pero perdió el poder de definir quién soy, por comenzar a ver mi verdadero valor en Cristo. Y poco a poco, mi experiencia con Isis adquirió un nuevo significado. En lugar de verlo todo como una manca en mi alma, comencé a comprender que mi camino era un testimonio de amor verdadero, un sacrificio por quien más amaba. Estaba dispuesto a perder para salvar a mi hermano, así como Jesus se entregó para salvar a la humanidad. Mi misión era imperfecta, defectuosa, pero genuina. Hablar con Ahmad sobre esta nueva fe que florece en mí fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Él había seguido de cerca mi lucha con los fantasmas que me quedaban tras mi huida, viendo cómo me desmoronaba por dentro, tanto mental como espiritualmente. Le preocupaba mi salud mental. Y ahora iba a decir que encontra esperanza en la fe de quienes, a pesar de ser diferentes, nos acogieron como hijos. Esperé el momento oportuno, cuando Ahmad estuviera tranquilo, cuando tuviera tiempo de escucharme de verdad. Estuvimos allí, en nuestro pequeño apartamento, compartiendo una comida sencilla, cuando por fin encontré el coraje. Ahmad, necesito decir algo importante, comments, sintiendo el peso de la situación. He estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado, en por qué seguimos aquí cuando tantas no. Creo que he encontrado algunas respuestas. Me miró con una mezcla de esperanza y preocupación escrita en su rostro, y esa expresión que ya me resultaba familiar. ¿Qué tipo de respuestas? Respire profundamente y dije. He estado pensando en esa familia cristiana que nos acogió. El amor que nos tenían, la forma en que hablaban de Jesus, la paz que transmisión incluso cuando eran perseguidos. Creo que tenían razón. Creo que Jesus es real. Y creo que nos salvó. Una serie de emociones cruzaron el rostro de Ahmad en un abrir y cerrar de ojos. Sorpresa, confusión, preocupación y, finalmente, resistencia. Yousef, todavía intentas asimilar todo esto, dio con voz firme pero cautelosa. Intentas encontrar sentido a algo que no tiene sentido. Que algunos cristianos hayan sido amables con nosotros no significa que su religión sea verdadera. No es solo eso, respondí. Es lo que sentí, Ahmad, cuando estaba en mi peor momento. Una presencia, una paz, un amor inexplicable.
Y cuando empecé a salir sobre Jesus, todo empezó a tener sentido. Ahmad se puso de pie y comenzó a caminar inquieto por la estrecha habitación. ¿Hablas de convertirnos al cristianismo? ¿Entiendes lo que eso significa para nosotros? Ya nos rechazan, ya nos ven como forasteros en nuestra comunidad. Esto podría convertirnos en parias para siempre. Sé que no es fácil, respondí, mirándolo a los ojos, pero no puedo ignorar lo que he vivido. Jesus ya no es solo una figura religiosa para mí. Es alguien que comprende el sufrimiento, que ofrece verdadera sanación, que murió para salvar a personas como nosotros. La conversación se prolongó durante horas, a veces acalorada, a veces tierna, pero siempre sincera. Ahmad estaba preocupado por mi salud mental, temiendo que me aferrara a soluciones espirituales para problemas que, en realidad, eran psicológicos. Además, era demasiado práctico como para ignorar las consecuencias social y culturales que la conversión a la fe cristiana nos traería en esa comunidad. Pero aprendí de la paciencia de esa familia cristiana que nos acogió, y traté de ser paciente yo también. No obliga a Ahmad a aceptar mi fe de inmediato y me involucrar en discusiones. Simplemente compartí lo que me sucedía, la paz que sentía, la creciente esperanza, la disminución de las pesadillas, la culpa menos abrumadora, el sentido de propósito que comenzaba a surgir incluso en medio del dolor. En las semanas siguientes, Ahmad empezó a notar cambios que no se podían explicar solo por la psicología. Dormía mejor, comía bien y empezaba a conectar con la vida, algo que no había hecho desde que huimos. Él encargaba con el trauma, pero esta vez con una esperanza que yo desconocía. Lo más importante es que me estaba convirtiendo en el hermano que él recordaba de su infancia, compasivo, cariñoso, interesado en cuidarlo, y no solo consumido por mi propio dolor. El amor que descubría en Jesus comenzaba a despertarse en nuestra relación, sanando las heridas que el tiempo y el sufrimiento habían dejado. Ahmad empezó a hacer preguntas sobre esta nueva fe. No porque estuviera listo para creer, sino por quería entender lo que me estaba sucediendo. Compartí con él versículos bíblicos que me dieron fuerza. La hebel de las oraciones que habían sido respondidas y de la paz que sentí durante el servicio. El punto de inflexión fue cuando Ahmad comprendió que esta fe no me distanciaba de él, sino que me acercaba. El Jesus que seguía no me exigía que dejara de amar a mi hermano. Al contrario, me enseñó a amarlo de una manera más profunda y verdadera. Quizás deberíamos volver a visitar a esa familia cristiana, dio Ahmad una noche. Quiero agradeceros lo que hicieron por nosotros, y quiero comprender mejor sus creencias. Fue el comienzo de su viaje, un camino diferente al mío, pero igualmente transformador. Juntos, empezamos a aprender lo que significaba ser amados por Dios, ser perdonados por nuestros errores y encontrar un propósito en el dolor que cargamos. Nuestra experiencia con ISIS, que casi nos destruyó, se convirtió en la base para comprender el poder de la gracia, el sacrificio y la redención. Aprendamos que el amor verdadero menudo exige enormes sacrificios, que la fe puede sobrevivir incluso a los momentos más oscuros, y que Dios puede transformar hasta las peores historias en esperanza y sanación. Dos hermanos, antes huérfanos y rechazados, salvados por un amor inesperado, ahora seguían a Jesus. Comprendiendo el precio de la fe y el poder del amor abnegado, nuestra historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. Han pasado 3 ecos desde aquel día en el desierto. Hoy,
Ahmad y vivimos en un sencillo apartamento en Alemania, donde nos han acogido como refugiados. Lejos de la tierra que una vez llamamos hogar, pero con un futuro ahora lleno de esperanza. El camino hasta aquí nunca ha sido fácil. Pasamos meses en campos de refugiados, enfrentándonos a una burocracia aparentemente interminable. Tuvimos que contar nuestras historias innumerables veces, siempre con cuidado de no revelar demasiado sobre mi tiempo en ISIS. Alemania ha sido generosa con nosotros, pero la vida como refugiados conlleva sus propios desafíos. Estamos aprendiendo un nuevo idioma, adaptándonos a diferentes costumbres, intentando encontrar nuestro lugar en una sociedad que a veces nos mira con recelo. Ahmad trabaja en una fábrica durante el día y estudia alemán por la noche. Consegue trabajo en una organización cristiana que ayuda a los refugiados a integrarse aquí. Cada día veo ligar a la gente con la misma mirada de miedo que yo tenía cuando leí. Familias destrozadas por la guerra, jóvenes que lo han perdido todo, niños que han presenciado horrores que ningún niño ni niña debería presenciar jamás. Llegan cargando solo con traumas y una tenue esperanza, buscando a alguien que comprenda su dolor. Fue entonces cuando encontré mi propósito, lo que una vez pareció una profunda manca en mi alma. Mi pasado en se convirtió en un punto para alcanzar y ayudar a otros. Hoy, reconozco las señales de radicalización. Puedo identificar las vulnerabilidades que explotan los grupos extremistas y ofrezco una esperanza real a quien se sienten abandonados por Dios y el mundo. La organización don trabajo no solo ofrece comida y refugio, sino también amor. Ven a cada refugiado no como una carga ni una amenaza, sino como alguien creado a imagen de Dios, digno de respeto y cuidado. Ali aprendí cosas prácticas, ayudar a familias a navegar el proceso de asilo, conectar a las personas con atención médica, y brindar apoyo emocional a quienes sufren traumas profundos. Al principio, Ahmad desconfiaba de mi relación con los cristianos. Te estás involucrando demasiado, me decía. No olvides de donde venimos. Son amables, pero no son nuestra gente. Pero con el tiempo, veo los frutos que la fe trae a mi vida. Veo que al ayudar a los demás encontraba sanación. El punto de inflexión para Ahmad llegó cuando conocimos a una familia de nuestra región. El padre había sido encarcelado por ISIS por negarse a unirse a ellos, y su esposa y hijos habían huido sin nada. Llegaron a Alemania devastados, llenos de miedo y sin poder confiar en nadie. Ahmad me observa mientras me sentaba con esta familia, escuchaba sus historias y les daba consuelo. El padre me preguntó, ¿cómo puedes tener esperanza después de todo lo que has visto? No les sermoní ni les exigí que creyeran. Simplemente conté mi historia. Hablé de Jesús, de la paz que encontré al entregarme a él, del amor que me devolvió la identidad perdida. Me ofrecí a rezar con ellos si querían. El hombre lloró por primera vez desde que habían llegado a Alemania. Los rostros de la familia comenzaron a sonreír. Ahmad lo vio todo y no pudo negarlo. Hay algo diferente en ti. Me dio después. Es algo inexplicable, dio Ahmad una vez. Eres el hermano que conoce de niño, solo que ahora eres más fuerte, estás más tranquilo. Y esa noche, por primera vez desde que huimos, Ahmad me pidió que rezara con él. No a Allah, como nos habían enseñado, sino a Jesús, quien me dio esperanza. Todavía no lo entiendo todo, confeso, pero quiero lo que tienes. Quiero y esa paz. El camino de fe de Ahmad fue diferente al mío.
Mientras que yo solo conocía a Jesus cuando ya había tocado fondo, alego a la fe al presenciar el amor en acción. Veo como el amor de Cristo obraba a través de mi y de la organización donde trabajamos, y quiso ser parte de esa transformación. Hoy, trabajamos codo con codo. Dos hermanos, unidos no solo por la sangre, sino también por la fe. Ahmad descubrió un talento especial para ayudar a jóvenes enojados y vulnerables, aquellos que fácilmente se dejaban levar por ideologías extremistas. Comparte su historia, cómo la ira casi lo destruyó y cómo la fe le mostró un mejor camino para canalizar su pasión por la justicia. Juntos, aprendamos que nuestro sufrimiento no fue en vano. Dios usó nuestro dolor para alcanzar a otros, transformando nuestra tragedia en un ministerio de esperanza. Las mismas experiencias que casi nos destruyeron se convirtieron en la base para ayudar a otros a encontrar sanación y propósito. Al mirar atrás, quiero compartir algunas verdades que podrían hablar de don CQ estes en tu propia historia. Primero, el amor de Dios trasciende las circunstancias. Cuando me arrodillé en aquel lugar de ejecución, viendo a mi hermano enfrentarse a la muerte, me sentí abandonado por Dios. Hoy comprendo que Él estuvo con nosotros, incluso cuando yo no podía verlo, obrando en medio del caos y preparando corazones que jamás imaginé que existían. El amor que nos salvó no dependió de nuestra perfección ni de nuestra comprensión. Dependió del carácter de Dios. Segundo, la fe puede nacer en los momentos más oscuros. Mis momentos de fe más fuertes no ocurrieron en tiempos fáciles. Ocurrieron cuando tocaba fondo, cuando no me quedaba nada en que apoyarme excepto en la gracia de Dios. Si estás pasando por una situación difícil ahora mismo, no te rindas. A veces Dios nos lleva al límite de nuestras fuerzas para que descubramos la infinita profundidad de su amor. Tercero, el perdón es posible. Creo que nunca podría perdonar por mis errores, mis malas decisiones y por las personas que no pude salvar. Pero Jesus me enseñó que el perdón no se gana, sino que se recibe. Si llevas culpa o vergüenza, debes saber esto. No hay peso tan grande que Cristo no pueda levar. Quiero desafiar a ti, que estás escuchando esto. En tu comunidad, puede que haya refugiados, inmigrantes, personas con apariencia diferente, que hablan con acentos extranjeros. Cargan con historias difíciles, un dolor profundo. ¿Qué tal si los miramos sin miedo y desconfianza, sino con el corazón abierto? Puede ser su puntaje la esperanza, como alguien lo fue para mí. Estas personas no son amenazas que temer, son vidas que amar, no son cargas que evitar, sino oportunidades reales para mostrar el amor de Cristo. No juzgues a nadie por su apariencia, su acento y sus antecedentes. Cuando me infiltré en ISIS, parecía un terrorista, pero en realidad intentaba salvar a mis seres queridos. Los refugiados que llegan a nuestras comunidades pueden parecer extranjeros, incluso peligrosos, pero a menudo son víctimas del mismo mal del que huimos. Necesitan su amor, su acogida, su apoyo concreto. Recuerden, los primeros cristianos también fueron refugiados. Jesus de niño fue refugiado en Egipto, huyendo de la persecución. Los apóstoles fueron inmigrantes que llevaron el evangelio a tierras extranjeras. La iglesia siempre ha estado formada por personas de diferentes lugares, unidas por la fe, no por la nacionalidad en el color de la piel. Demuestra el amor de Cristo con acciones, no solo con palabras. Ofrece ayuda real, clases de idiomas, formación profesional, amistad sincera. Abre tu hogar, tu iglesia, tu corazón.
Puede ser la familia cristiana que cambia la vida de alguien para siempre, así como una familia cambió la nuestra. Al terminar de contar nuestra historia, quiero que sepan que no estoy aquí para presentarme como un hero. Fracasos, cometí errores y enlevo cicatrices que me persiguen. Aún así, elegí el camino difícil cuando otros atallos parecen más fáciles. Comparto esto para demostrar que Dios puede usar a cualquiera en cualquier situación. Él puede traer luz incluso desde la oscuridad más profunda. Estoy profundamente agradecido de que Ahmad y yo hayamos sobrevivido. Estoy agradecido por la familia cristiana que infundió fe en nuestros corazones. Estoy agradecido por los refugiados que me confían sus historias. Estoy agradecido por la oportunidad de servir a otros que recorren el mismo camino difícil que nosotros. Mi esperanza es que más personas descubran lo que nosotros hemos descubierto, que Jesus es real, que su amor transforma vidas, que la fe puede dar sentido incluso a los momentos más dolorosos, que la iglesia sigue siendo un refugio para quienes no tienen a dónde ir. Si estás viendo y no conoces a Jesus, te invito a conocerlo, no como una figura distante, sino como alguien que comprende dolor, que ofrece verdadera esperanza y que murió para dar vida. El mismo Jesus que me encontró en mi hora más oscura, que era encontrado en la tuya. Si ya eres seguidor de Jesus, quiero retard a vivir tu fe de forma práctica. Busca a los refugiados, inmigrantes y excluidos de tu comunidad. Considera a las personas a quienes amar, no problemas que resolver. Tu bondad puede ser el primer paso para que alguien conozca el amor de Dios. Y si cargas con el dolor del pasado, recuerda que esta no es tu historia final. Dios puede usar tus peores experiencias para bendecir a otros. Él puede transformar tu tragedia en esperanza. La misma gracia que salvó a Ahmad y a mí está disponible para ti. Antes de terminar, les pido que hagan algo que pueda cambiar vidas. Compartan esta historia con al menos 10 personas, amigos, familiares, personas de su iglesia o comunidad que necesitan escuchar sobre la esperanza, la fe y el poder del amor para vencer el odio. Compártelo en red social, envíalo por mensaje de texto o muéstralo en tu iglesia o grupo. Nunca se sabe quién está luchando con la desesperación, quién está cuestionando el amor de Dios, quién necesita saber que el peor momento no tiene por qué ser el final. Y por favor, comenten aquí desde donde lo ven. Queremos saber si este mensaje está llegando a corazones de todo el mundo, si la esperanza liga a cada rincón. Lo más importante es que sobrevivirás. Así como Ahmad y yo hemos sobrevivido a tantas pérdidas, rechazos, amenazas y traumas, tú también puedes superar lo que estás enfrentando. Dios tiene un plan para ti, un propósito para tu dolor y un futuro lleno de esperanza. Comparte esta historia. Cuéntanos desde donde la ves. Y recuerda siempre, no estás solo. No te hemos olvidado. Y vencerás. El amor de Dios es más fuerte que cualquier circunstancia, y su gracia es suficiente para cada necesidad. Gracias por escuchar nuestra historia. Que Dios te bendiga y te dé esperanza.